All right. Today we will study the last two chapters of this book, the third book of Moshe, which is popularly called Leviticus. We will read chapter 25 and my least favorite chapter in this book, chapter 26. But in any case, there are certain mysteries described here that we must study. And I will start right from the Haftarah, because right now we are literally talking about things that a person cannot just believe from one day to the next. That is, it is written here that God promises a blessing if a person fulfills the commandments. And then it talks about the commandments regarding the land, the seventh year, the Jubilee year. This is a very complex story, and we can only verify this by walking a certain path over several centuries. И мы с вами можем это проверить, только пройдя некий путь нескольких столетий. And before we begin, I want to share the Haftarah with you. In the Haftarah, which is Jirmejahu chapter 16, an amazing thing is written. When all the blessings are already here, as you remember, based on the prophets Jeschua, Jirmejahu, and Secharja, all the nations will come to Israel. And they will celebrate the festivals, especially Sukkot. They will pour water in Israel, bless God, thank God for everything, and serve Him. In general, this will be the maximum impulse among people to receive the blessing together with Israel. And they will say, "Lead us to where your God is." It is written that 10 non-Jews will take hold of the zizit of one Jew. In general, these are amazing stories, blessings, and many things there are described very inspirationally. But there is just one question. Why do we need this? Why do we need these nations that will come? They should just sit where they are sitting, and we will sit where we are sitting. Why should we think about the nations? Tell me, please. There has never been a time in the history of Israel when contact with some nations was good for us. There are always some incomprehensible frictions and everything else starting up. Once again, the question is as follows. Why should we rejoice? Терки и все остальное. Еще раз, вопрос звучит следующим образом. Почему мы должны радоваться? Perhaps because it is the mission of the Jewish people to serve other nations, to be a light to them from the very beginning? I would absolutely argue with you if I did not agree. Of course. My friends, this is not just our mission, it is the purpose of our creation. Remember, the Lord God repeatedly told Abraham, "In your seed the nations will be blessed." We were created exactly for this. As a royal priesthood, to serve these nations, whether we like it or not. This is our message. This is our internal, external, and generally our future. And therefore, of course, we will rejoice and bless the Lord God dozens of times more when these times come. And these times are already practically messianic. In some eschatological disputes, people are literally saying that these will be messianic times. А эти времена уже практически почти мессианские, или в некоторых эсхатологических диспутах уже люди буквально говорят, что это будет уже мессианские времена. И в нашем недельном чтении in Jirmejahu, I will read you a very short verse right now. This is Jirmejahu, chapter 16, verse 19. It says there, "O Lord, my strength and my fortress, to you the nations will come from the ends of the earth and say, our fathers have inherited only lies, vanity, and things in which there is no profit." That is, the nations will realize that their fathers were wrong. Again, this is not about how to build a house or slice sausage. This is literally about the spiritual world. The fathers who did not know the Lord God
said very отцы, important, которые не very знали beautiful Господа things, Бога, just as you and I они came from the former Soviet Union and heard говорили things. очень Now, важные, очень for красивые вещи, example, как вот мы с Slavic вами paganism приехали is из rising бывшего very Советского strongly Союза, in both Russia и and мы Ukraine. слышали там I even сейчас, personally know например, Jews who speak очень сильно enthusiastically и в about России, и в this Украине paganism, how great it поднимается is вот это with my little славянское birch tree язычество. and И my я little даже oak знаю tree. лично They dress up and sing евреев, such которые songs with так pagan motifs, sounds, and вдохновенно ideas. говорят об этом We must язычестве, какое understand оно that all великое, this is a form of там и worship. березка But if моя, the и fathers там did not know дубик God, мой, и then it literally одеваются says там, и here that поют people такие will песни realize that this с is вот этими untrue. всеми языческими мотивами, звуками и идеями. Мы должны понимать, что это все форма поклонения. Но если они не знали, отцы, то буквально тут говорится, что люди осознают, что это неправда. And В in the русском Russian переводе прям translation, it is жестко written написано quite ложь, но мы же о harshly, родителях не lies. говорим, что они лгут Well, или что. Но we do not сказали say about our не parents that так. they lie. В In the оригинале original, интересно, что написано it is о том, interesting that it что does not say we inherited lies, but ложь rather the наследовали wrong мы, а path. That неправильный is, путь. То есть they led us они the нас wrong way. повели, там так There is an интересная игра interesting слов, play что on они words как бы не there. туда нас In other вели. words, То есть мы we в inherited a наследство faulty получили navigator that is неправильный constantly навигатор, glitching and который has led us глючит to the wrong place. постоянно и привел нас не туда. И в связи с And in этим this есть одна очень regard, интересная there is a история, very которая interesting story that happened sometime in the произошла 18th где-то в century. 18 веке. One of the rabbis Эта describes this история, ну, story, это and описывает it один really достоверно, но эта happened. история действительно There was a certain была. coachman. It was Описывает winter. одно Snow was такое falling, интересное and he had to наблюдение. travel quite far Был from his один village извозчик. somewhere to the city and then back. Это была зима, And how do падал you stay снег, warm in the winter? и он In должен был the куда-то 18th century, ехать достаточно if you are a далеко coachman, из своего you села naturally куда-то do в not have a город, fur coat. и потом обратно. И He он, decided to drink a короче, couple of ехал, shots. ну, а как ты зимой He согреешься drank one в shot, 18 веке? a Если ты second, извозчик, a шубы у third, тебя, естественно, and нету. Ну, basically, что-то он, короче, he решил, drank ну, so выпить much пару that he стопочек. drove the horses hard, И он выпил одну beat them, стопочку, выпил and вторую eventually стопочку, fell выпил off his третью cart drunk. стопочку. The horses Ну и, stopped, короче, потом drove into some clearing, and are так, standing так near their он master, допился, waiting. что And he is он lying there куда-то там этих completely лошадей drunk. гнал, бил их, и, в общем, короче, упал пьяный со своей телеги, и лошади остановились, и куда-то там они заехали, куда-то там на какую-то непонятно куда, какую-то опушку, и, в общем, стоят и возле своего хозяина, ну и ждут, когда он начнется. А он пьяный лежит, готовый, короче. И It идет is снег, snowing. и тут Then came other coachmen другие who also had извозчики, to им go in the тоже same надо было direction. ехать в ту же But it сторону. was snowing. Nothing was Но visible, идет снег, ничего не and they видно. did not really Они know толком where не the road знают, где was or where дороги, to где куда go. ехать. И тут один из And извозчиков then говорит, one of the смотрите, coachmen вот says, колея. look, here are tracks. Поехали по этой колее, They потому что followed кто-то these ехал в tracks ту because сторону, someone had наверняка gone in that знает, куда direction and ехать. probably knew the road. И он He drove поехал. on and И carved an even larger протоптал path еще with his своими sleigh. санями еще The next большую ones дорогу. followed him and eventually За carved ним out an следующие entire тоже road. поехали. И в конце They drove концов exactly прямо along these сделали целую tracks. дорогу. Others И они followed ехали them, именно за вот этой and вот then more колеей. followed И за ними ехали just to be sure следующие, they were going следующие, correctly in следующие, the right ну, чтобы direction. были And уверены, что они ultimately, едут правильно do you know в where том they самом arrived? направлении, в котором Right надо. at that coachman who И was в lying there конечном drunk. итоге, знаете, куда они приехали? Прямо к тому извозчику, который пьяный там где-то валялся. The Мораль. moral is that the Не road you see обязательно does not дорога, necessarily которую ты lead видишь, you она where you ведет need to go. тебя на самом деле And the Bible туда, talks a lot about куда this, надо. that there are human paths and there Иногда, are God's или paths. очень часто. Human paths must be И об approached этом with Библия human очень много ideas, говорит. but this will О not том, work что with God's paths. человеческие пути God's человеческие, paths Божьи only пути work Божьи. on the И basis of God's человеческим путям revelations, надо подходить His words, and His с guidance. человеческими идеями, но с And our Божьими chapter путями talks так не exactly about пойдет. this Божьи guidance, пути which работают sometimes seems too только incomprehensible. на But it базе is not about us Божьих understanding откровений, everything. Божьих слов After и all, Божьего we only путеводительства. see a small piece of the road, И как раз наша right? глава говорит там об этом путеводительстве, которое иногда кажется, ну, слишком непонятное. Но речь идет не о том, что нам понятно. Мы же видим только кусочек дороги, правильно? Ну или or what will be over the что там hill. будет за Beyond the бугром, за forest, лесом. as the song goes, Как это пелось? here is a Вот new новый turn. поворот, что он нам What does it несет. bring us?
Very И often, что we правильно, try а to что? drive on God's autobahn with our И, human navigators. конечно же, But that, очень my часто friends, мы со does not своими work. человеческими And here is shown навигаторами literally a road that пытаемся lasts for ехать по centuries and Божьему millennia автобану. to А так arrive at это, the right друзья мои, не path работает. while we И only здесь see its показано very beginning. буквально какая-то дорога, которая длится столетиями и иногда тысячелетиями, чтобы прийти к правильному пути, и мы видим только само начало пути. Читаем. Let us read chapter 25 25 глава of Левит. Leviticus, И verse сказал 1. Господь, And the Lord spoke to да, Moshe Левит on 25, Mount первый Sinai, стих. И saying, сказал Господь Speak to the Моше на children горе of Синай, Israel and говоря, say to them, объяви сынам When you come into Израилевым the и land скажи which им, I give когда you, придете then в the землю, land shall которую я rest даю in the вам, Shabbat of the Lord. тогда земля You должна and I might покоиться в say, шаббат Господень. Wait a second. Мы с What вами does the скажем, Shabbat of the Lord mean? секундочку, For people, we understand что what the значит Shabbat is. шаббат That is, Господень. a person У does людей not мы work. понимаем, что такое шаббат. The whole congregation gathers То before the есть Lord человек to не stand before работает, him, to собирается pray, все to общество bless пред лицом God, Господним, and to чтобы receive a предстать blessing пред from Ним, Him. чтобы молиться, But the land благословлять is an inanimate Бога, object. чтобы, Why does it need a Shabbat? Did чтобы it go to получать от work? Него благословение. It Вот turns out земля — это that же everything we неодушевленный have, предмет. all life on the Зачем Ему planet, шаббат? our Она bodies, что, do you remember на where they came работу from? ходила? From the dust of the earth. That is, we literally came from the earth too. Оказывается, And if we look at the earth or break it down into все, что мы molecules, имеем с we вами, will see that not so inanimate after all. буквально, It gives life. Life всю comes from the жизнь, earth. которая есть на I do планете, not like such spiritualizations like наши с fatherland вами or Mother Earth. тела откуда But the point произошли, is вы помните? precisely that the Lord God provided rest for the Из land. праха земного. Из праха земного. Я же как раз и говорю об этом. То есть мы произошли буквально тоже из земли. И если мы посмотрим вообще в землю, или если мы разберем ее на молекулы, мы с вами увидим, что не такая она уже неодушевленная. Она дает жизнь, то есть она больше одушевленная, чем многие вещи. Из земли исходит жизнь. Я не люблю вот эти вот, знаете, когда землю одухотворяют, там, Фатерланд или Матушка Земля, но речь идет как раз о том, что Господь Бог предусмотрел для земли покой. И And this это is тоже also very очень interesting интересно, because our sages have потому certain что ideas that slightly lift the есть veil on the некие value of the идеи seventh day у and the наших seventh year. мудрецов, This is a bit которые complicated. чуть-чуть But since we are приоткрывают adults нам and are not вообще looking for easy завесу paths, ценности let us talk седьмого about this дня topic и a little седьмого bit. года. Who remembers what А, prophecy there was Это немножко about the сложно, land after но the я, fall, как мы люди written in взрослые, и Bereshit мы не 3? ищем My wife is sitting простых nearby путей, without a чуть-чуть computer and поговорим на эту commenting, тему. but you cannot А, hear her. Кто So I want you to помнит say it. после A very грехопадения, powerful какое prophecy было about the land пророчество о in the земле? 3rd chapter. Записанное в Бытие 3. Моя жена без компьютера, она тут рядышком сидит, она комментирует, но вы не слышите, поэтому я хочу, чтобы вы прокомментировали. Ну, кто-то может сказать? Очень мощное пророчество о земле в 3 главе. После того, After как Adam and Chawa Адам и ate the Хава съели fruit, плод, God told the woman that Бог he would сказал multiply her sorrow жене, in 16 pregnancy. стих, что She would bring умножу forth скорбь твою children in беременности pain, и т.д. и т.п. and Буду her болеть desire рожать would be детей, for her и к husband, мужу твоему and he would влечение rule over твое, her. The и он second будет part of the господствовать prophecy над тобою. is for some reason no longer as relevant to Вторая us, часть but the пророчества first part is still почему-то relevant. уже не так The нам 7th актуальна, но verse первая все-таки says актуальна. to Значит, Adam, 20 стих говорит, Адам же Because you сказал, have heeded the за то, voice of что your ты wife, послушал голоса and жены have твоей, eaten from the и ела tree of which I дерево, commanded you, которое я заповедал тебе, saying, сказав, You shall не not ешь eat от of it. него. Cursed is the Проклята ground for земля your за sake. тебя, и In со скорбью toil you будешь shall eat of it питаться all от the нее days во of your все life. жизни, во Both все дни thorns жизни and твоей. thistles it shall bring forth Черни for и you. волчцы And you shall eat the herb of the произрастут на field. тебе, и In the sweat of будешь your питаться face you shall полевою eat травою, bread, в till поте you return лица to the твоего ground. будешь есть хлеб. For out of it you were taken, for dust you Доколе are.
Не and to dust возвратишься в you shall землю, из которой ты return. взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Как мы с вами As we can видим, see, it would казалось seem бы, that the earth is not very таки blessed земля не after our очень fall. благословенная But this после refers нашего с вами. specifically to our Но interaction with это the earth. This place has неблагословение, become оно quite относится по harsh towards отношению к us. нам. The Это не earth по no longer отношению вообще independently ко всему. produces what we Это need. наше We have to взаимодействие с work, землей. we have to plow. И Anyone who это deals with the такое land место knows that it is достаточно constant жестковатое по plowing. отношению к It is нам. not like you work a little Но bit and that is it. земля It is больше не literally 24 производит hours a day. You have to самостоятельно то, что constantly нам think надо. about it. Нам You надо have to работать, plant нам надо something, пахать. harvest something, Кто с water, землею clean, имел dig. дело, In знает, general, it is что это hard labor. постоянная You and I пахота. have dealt with the Нету такого, land что at ты там most чуть-чуть on a summer поработал, и cottage всё. Это level. прям Or is there 24 часа в anyone сутки. here Ты who has должен об этом plowed постоянно fields, думать. Ты должен sown что-то wheat? туда ложить, I think что-то most брать, of us что-то have seen поливать, on что-то television how a убирать, collective что-то farm woman was вскапывать. doing В общем, something это in the прям, granaries, да. threshed Мы с grain, вами с put землей it мы somewhere. сталкивались, наверное, That is, максимально we know an abstraction, на rather than the дачном real, уровне каком-то. grueling Или labor of the есть people who кто-то, work with the кто land. пахал поля, сеял пшеницу? Есть тут кто-то такой? Я думаю, ну вот я смотрю, кто тут присутствует, я думаю, больше из нас мы видели по телевизору, как колхозница что-то там закрома, что-то делала, намолотила что-то там, куда-то положила. То есть мы с вами знаем такую больше абстракцию, чем реальный тяжелейший труд этих людей, которые работают с землей. И в этой In связи this regard, вспоминают, oddly enough, как ни they странно, recall Abel and Авеля и Cain. Каина. This is a somewhat И это такая Kabbalistic philosophy, немножечко but it is каббалистическая also философия, very но она interesting. тоже очень интересна. Why do they Почему recall Abel вспоминают, and Cain? например, Авеля и Because Каина? Cain was a Потому tiller of что the ground, Авель был and земледельцем, Abel was a нет, shepherd. Каин был земледельцем, Cain написано, worked on the land, а Авель which был is not bad пастухом. at all. But И the Каин, problem is конечно же, that the earth after the работал на fall земле, began to work что вообще completely неплохо. differently than before. Но A проблема в person who том, works on the land develops a что very strong земля dependence on после it. грехопадения, Abel had the opportunity to она go somewhere начала with his работать animals. совсем не так, He как could она look at the работала до sky, этого. look around И у himself. земли, то He есть человек, traveled. который But работает Cain на stood, земле, as is always the он case when cultivating the land, начинает in a быть certain очень position, сильно зависим looking only от downward, этой земли. and plowed, and Буквально, то plowed, есть, например, and Авель, plowed. он имел And here our sages say that возможность this is a great куда-то danger. пойти с этими The earth is животными, cursed, and он you имел dedicate yourself возможность to it forever, and посмотреть на fall into небо, он имел dependence on it. возможность посмотреть вокруг Thus, себя, you are он not simply working the путешествовал. land, А but вот you become its slave. Каин, он стоял, как это всегда при обработке земли, в определенной позе и смотрел только вниз и пахал, пахал, пахал. И тут наши мудрецы сказали, что это большая опасность. Земля проклята, ты посвящаешься ей навсегда. И попадаешь в зависимость от нее, и таким образом ты не просто занимаешься землей, а ты становишься ее как бы рабом. Just Вот like как how we мы bought с small вами kittens, купили right? маленьких We brought them котят, into the да? house. Oh, how cute. And then we clean up after Мы их them. привели в дом, ой, Care for them. милота, и Take out то, everything и that needs to be потом мы за taken ними out. We убираем, buy и them за ними food, little ухаживаем, water мы bowls, выносим за feeding ними bowls. And at some point, все, что там it надо is вынести, мы unclear who the покупаем master им is. корм, мы покупаем им It seems to be поилочки, you, кормилочки but for и some т.д. reason, и т.п. the cat does И в nothing for you. какой-то It момент simply непонятно, кто exists. хозяин. I am joking, Вроде of бы ты, course. This example is not very но почему-то appropriate. кот для тебя ничего не But in делает, он any просто case, есть. a person Ну, я, begins to конечно же, шучу, associate этот himself пример with не the очень earth уместен, and но loses his human в identity. любом случае This is человек not my idea, but начинает it is very close to me in ассоциировать spirit. себя A person частью вот loses этой his human земли calling because he was not created only to и plow the earth. теряет Something свою greater is placed within человеческую, us. как бы, A опять, это не person моя begins to идея, associate но она himself мне as a очень part of близка nature, вот по духу. a part of the earth, Теряет как бы a свой part of the animal человеческий world, посыл, and что his человек не personality создан begins только to для того, degrade. чтобы... То есть у нас настолько больше всего в нашем
я больше, чем только пахать на земле. Человек начинает себя ассоциировать, как бы он часть природы, он часть земли, он часть вот этого всего вот этого, что связано с землей. И перестает, то есть и личность начинает деградировать. But Abel Окей, also это только faces начало. such a Но danger. Why? у Because Авеля Abel is тоже constantly есть with animals. He такая leads опасность. them, Почему? waters Потому them, что Авель and постоянно there is a с great животными, danger that he might become всегда part с of this животными, animal herd всегда and с adopt животными. their Он way их of водит, он life. их поет, но есть Why большая am I even sharing опасность, these ideas here? чтобы он не I стал want to say that the Lord частью, God has provided certain things so that we do not понял, become я part сейчас of не the про animal Авеля, а вообще herd, говорю про so that такой our образ жизни, Nefesh, чтобы он не принял the образ animal жизни soul, этих животных, does not не стал progress too частью их, strongly. пусть We даже have главной 5 частью. levels of the soul. Nefesh Почему is the я very вообще initial, эти идеи highly selfish распространяю part, здесь? like in Я small не children up to распространяю 3 or сами 4 идеи. years old who Я shout, хочу сказать о том, "Give, что Господь Бог, give." To чтобы me, мы не any стали, animal is то есть primarily чтобы наша interested only нефиш, in наша itself. животная Even the душа, insect а у world нас, is more вы social помните, than 5 уровней animals. души, Sheep и are у нас very есть нефиш, selfish. это самая They начальная, think only которая about themselves. очень эгоистичная, как у And the Lord маленьких God has детей, там, provided certain things. For example, 3-4 лет, the которая Lubavitcher Rebbe только asks the question, дай, why do мне, shepherds play the fife or the вот как flute любое взять or животное, the оно saxophone? прежде всего оно For не those who do not интересуется know, ничем, кроме why do they play all the time? Даже есть And he answers насекомый it мир, himself, который to not lose their более human essence, социален, to not допустим, become part чем of the animal вот herd. животное. Nefesh, Потому что, our animal part of the soul, тем более овцы. is not Овцы, a они bad очень thing. эгоистичные. Они It как is бы good that a думают person только о has at себе least прежде some всего. kind of soul, И but it Господь must Бог develop. предусмотрел Man некие was вещи. created. Например, Любавический Рэбе говорит следующее. Или задает вопрос ученикам, почему, например, пастушки играют на сопилке или свирели, или как бы это ни называлось. Ну, на саксофоне, может быть, кто не знает. Почему они все время играют? И он же сам отвечает, чтобы не потерять свою человеческую сущность, чтобы не стать частью вот этого животного мира, животного стада, чтобы не прогрессировала нефиш, вот это вот наша животная часть нашей души. Это неплохо. Нефиш это хорошо. Это хорошо, что хоть какая-то душа у человека есть. Но она должна развиваться. Человек создан as как a developing существо being. развиваемое. And right И here in this здесь, chapter, в this is этой exactly главе what is discussed. именно об этом говорится. I Я will сейчас explain объясню, я now. понимаю, что я I вас немножко understand that I have led you a больше bit more вопросы, чем into ответы. questions than Здесь into написано, answers. It is written here that the что land must земля observe the должна Shabbat. соблюдать шаббат. And the И Shabbat, шаббат, exactly the именно Shabbat, шаббат, it is what он makes you делает human. тебя человеком. How do Как you вам like такой such a вывод? conclusion? Because you have the Потому что ability not to ты depend on имеешь this, to способность leave it for не the sake of the зависеть от Lord этого, God and say, оставить это ради I Господа have Бога. Shabbat. И I сказать, engage in я spiritual things. шаббат I am a human being. I am not an занимаюсь animal that духовными goes, вещами. to Я me, человек, я to не me, животное, to которое me, for для me, меня, для for меня. me. And И I я не am not земля, the которая... earth. That то есть is, я не I am not раб a slave земли. to the earth. Как это? Like who? The genie of Джин the лампы. lamp, Раб лампы, the да? slave of the lamp, Я right? человек. I am a human. И в And this этом, is where all the оказывается, blessings turn все out to be. благословения. Вы знаете, Do you что know that the first thing, первое, когда when Рим Rome conquered захватил Israel, Израиль, their first первый shock was шок у about них what people был could afford? They did not в even том, что suspect this. люди могут себе позволить. Они даже не подозревали этого. Один день не Not работать. working for one day. How do you like Как вам that? это нравится? And И here тут the Lord Господь God Бог says, declare говорит, the second verse, объяви второй стих speak to сынам the children Израиля, of скажи им, Israel and say to когда them, придете в землю, when которую you я come даю into вам, the land which I тогда give земля you, должна покоиться в then the шаббат, land must Господень 6 rest лет in засевай Shabbat. поле твое, и 6 6 лет years you shall обрезывай sow your виноградник field, твой, собирай and 6 произведи, years you а в shall 7-й prune your год, vineyard, то есть and gather шаббат its fruit. But in the земли, 7th year, that да is, the будет Shabbat of the land, шаббат there shall be покоя a земли, Shabbat of solemn rest for the land, суббота a Господня, Shabbat to the 4 Lord. стих,
поле The твоего не fourth verse засевай, says, You виноградника shall neither твоего sow не your field обрезывай, nor что prune your само vineyard. вырастет на What жатве grows твоей, of its own не accord of your сжинай, harvest, you shall и not reap, гроздов с nor необрезанных gather лоз the твоих не grapes of your снимай, да будет untended этот vine. год покой For it земли. is a year of rest for Это the то, о land. чем, This is what Vlad was talking когда about мы when we were разбирали studying Тору the в Torah прошлый last раз, time. говорил He Влад. highlighted exactly this point, Он that как you раз should именно not think only выделил вот about этот yourself. момент о том, что не только о себе думай, а But it turns есть out there is еще, also another оказывается, form of life that is connected. другая форма That is, жизни, you must understand that everything described here is a completely different которая idea of связана, human то есть это же, вы social должны behavior. понимать, все, что тут описано, это совершенно другая идея человеческого социального поведения. This is a different social system. Let us call it Это that. другой There социальный is строй, ну, socialism, назовем его так. communism, capitalism, democratism, Есть and this is социализм, Biblism, or in коммунизм, short, капитализм, что Judaism. там у нас, демократизм, а это библеизм. Ну, или, коротко говоря, иудаизм. То есть That мы is, видим we see здесь something here нечто, that чего practically does not практически exist нигде anywhere нет. else. Later Потом, on, впоследствии, people, люди, for whom в this которых works began to голова use работает, these начали things. вот эти вещи But that использовать. was not so long Но это не ago, так давно. А whereas the Господь Lord Бог God said this сказал это 3,400 years ago. 3400 лет назад. This Это is the structure, постройка, or или, скажем, let us say, социальный the social облик appearance Израиля, of как он Israel, должен выглядеть. how it should look. Ты должен You must concentrate on what the Lord God концентрироваться says. на том, что говорит Господь Бог. На What is чем, the most что тут самое important thing in главное this в этой idea? идее? Everything is important in this idea. А в этой идее все главное. Третий The third стих verse says, говорит, and we will мы вернемся return к to the третьему third стиху, verse now. он It говорит tells you, тебе, 6 years you shall sow your 6 field, лет and засевай 6 поле years you твое, shall prune. и 6 This лет is a обрезай. commandment. Это It is not заповедь. just like, Это не listen, просто, well, слушай, ну, есть у you тебя have a поле, делай, field. что хочешь. Do whatever Нет, you want. Господь Бог говорит, No, ты the должен, Lord если God у тебя есть says, поле, if you have a field, you на нем must do что-то something делай. on it. Just Точно like the так же, как Shabbat, Шаббат it написано is 6 written, дней, 6 days you shall do your делай work. ремесло твое This is написано. also a commandment. Это тоже заповедь. We Мы концентрируемся, concentrate, конечно, там, где of надо course, отдыхать. Такие, on where о, we need to rest. Thinking, пальмы, oh, песок, palm trees, sand, the море, sea, бассейн или что там a еще. pool, or whatever else. But the А Lord Господь God Бог говорит, says, не-не, сначала, no, перед тем, как отдыхать, no. First, начни работать. before resting, start working. Then you will Тогда, understand the value of what тогда the Lord God ты says. поймешь ценность того, что говорит Господь Бог. He Он gives дает us a нам universal универсальный method to live in harmony with the earth and with the animal world. метод жить в гармонии с землей, с животным миром. Кстати, о By the животных way, нету, не about написано, animals, что it is not 6 written дней, that you should ask 6 of the лет паси animals for животных, 6 years and leave а them на alone in the 7-й 7th year. год There is no оставить such покой. thing. Такого нет. Но But it is есть written that on написано, что в Shabbat you Шаббат, must leave the Шаббат ты animal должен world in оставить peace. Do not do животный anything. мир в покое. Do not milk them, Ничем for не example. заниматься, там, не доить их, не, What do you например, think a cow thinks как вы when it is думаете, not что being корова milked? думает, The когда cow ее is не like, доят? I have Shabbat. Do not Корова milk me. такая, Do not feed у me. меня Do not have Шаббат, anything to do with не me at надо all. меня I доить, am не надо resting. меня кормить, That is what a cow не thinks? надо вообще со мной ничего общего иметь, я отдыхаю. Так думает корова. Well, you Понимаете, что это understand все that this is сарказм. all sarcasm. Of Конечно course, же, the cow корова moves. мычит, It does not count the days ей, of the week. она не It does not считает go дни like, недели. У нее aha, нету такого, it что is она такая, Shabbat. ага, шаббат, Well, ну then I will не буду not тогда do ничего anything. там это сам. A cow Э, needs to be milked. Корову If you надо do not доить, если milk ты it, ее не доишь, first of во-первых, all, она будет it болеть, will во-вторых, get у нее sick. пропадет молоко. And secondly, И поэтому, it will lose its мы milk. знаем с вами And всю so эту you and I историю. know this whole Молоко на story. иврите это Milk халава is или chalav, халява. or И, freebie. конечно And же, of course, the евреи, Jews, когда when it был was шаббат, Shabbat, would просили ask people to come людей get the прийти на freebie. халяву. Well, Ну, not не евреев, Jews, but go Jim. And they would гоев gladly или come for the freebie. евреев. И те с удовольствием на халяву шли или на халаву. И так And this is произошло how вот the это слово word халява, freebie потому что came евреи, about. подоите корову и заберите Because себе they would молоко. say, Ну, milk the или, cow может быть, and take какую-то the milk часть, у for кого yourself. кто насколько Or хитр, maybe но, a скорее part of it, всего, все молоко, depending потому on что how clever someone домашнее was, молоко, оно тоже but most не likely all the считается milk, гладкоша. because Shabbat milk is not considered glatt kosher Это either. все This is all взято из taken from the Писания. scriptures.
And here we are здесь talking, речь идет, of конечно course, же, о about земле. the land. 7 лет, 7 years, помните, да? do you Эту remember? потрясающую Божью This идею. amazing idea of God. И написано, And it is written, do not prune anything. ничего не обрезывай, The 5th 5 стих, verse, что само вырастет what на grows жатве of its твоей, own не accord of your сжинай, гроздов harvest, с do not необрезанных reap. твоих не снимай, Do да not будет gather это the год grapes of your покоя untended земли. vine, Скажите мне, for it как is a оно year of rest for выглядит? the land. Симпатично или Tell не me, симпатично, когда ты how does it ничего не look? делаешь с Nice or not виноградом или с nice? полем? When you do nothing with the На grapes ваш or вкус, with the поделитесь field? со мной. In your opinion, share with me. Плохо это выглядит. Bad is putting it very, Плохо, very это mildly. очень, It looks очень terrible. If it is мягко chaotic, сказано. Оно if I do выглядит not mow my жутко. lawn, first of Я, all, если my neighbors will mow me хаотично, если down. я не покошу у And себя траву, secondly, it looks very ugly, то, unesthetic, во-первых, меня and соседи unpleasant. покосят. And this is just a small plot. Во-вторых, But what if it is a очень, field? очень некрасиво, не эстетично, не как-то даже приятно. А этот маленький участок, а если поле? Мало того, Moreover, you know that in a вы field знаете, you что constantly поле, have to deal with там weeds. постоянно All надо sorts of weeds сорняками and заниматься. snails will definitely appear there. Там обязательно Thorns and вылезут thistles, вот эти my вот wife shouts from всякие afar. сорняки, Yes, улитки, all this will какие-то certainly appear. черни и But the Lord ворсы, God says, кричит моя жена do not touch it. издалека. Да, Sometimes все on это Shabbat, обязательно for будет сюда. example, Господь Бог говорит, не when we трогай. eat with the whole family, we have such a fluffy challah. Иногда в We break шаббат, it, например, когда мы eat кушаем it, всей семьей, and then we look. Well, it looks highly у нас unesthetic хала такая afterward. пышная, мы All ее this after ломаем, мы Shabbat. кушаем там And what все, needs to be а done, потом of course, смотрим, well, it is у not нас pretty. сильно неэстетично выглядит потом все это после шаббата. И надо, конечно же, что делать? Ну, It is некрасиво. not just an eyesore, Оно but you are не sort of только used to глаз, things being а ты clean. как бы And this привык, что должно sometimes быть stresses чисто. you out a little bit. But nevertheless, И whether it это stresses you out or иногда not, whether you like it or немножечко not, напрягает. whether this fits your culture, Но, your тем lifestyle, не your менее, ideas, напрягает nobody это тебя или cares. не напрягает? Do you understand what Нравится I'm тебе это, talking не about? нравится? Подходит ли это под твою культуру, под твой образ жизни, под твои идеи? Интересует это никого. Понимаете, о чем я говорю? И And скоту for your твоему cattle, седьмой the стих. seventh Подождите, verse. шестой. И Oh, будет это no. в продолжении Wait, субботы the земли. sixth. Представьте себе, And the что это Shabbat of the 360 land дней. shall be food for you Всем all. вам в That пищу. То is, есть ты можешь все, you can что eat там на земле everything есть. that И is there ты, on the land, both и you раб and твой. your servant. Опять, это неправда. Знаете, Again, некоторые думают, this что is нельзя not true. срывать ничего. Почему You нельзя? know, Как some ты think покушаешь, that если you ты не cannot сорвешь? pick anything. Why Речь идет not? совсем о другом. How Ты will не you пашешь eat на if этой you do not земле. pick it? We are talking about something Ты completely отдал different. это Господу You do Богу. not plow on this Ты не land. пашешь, ты не You have жнешь, given it to the ты не Lord God. работаешь. You do not Опять, plow. вы знаете, You do что not reap. в You do сельском not work. хозяйстве You есть know that in такое agriculture, количество there are различных so дел, ты many не останешься different просто без tasks. ничего. You will not Не just be будет так, left что with ты вообще nothing. не It will останешься, not ничего be не that будешь you will делать. do Например, absolutely вот nothing at животные, all. да? For И example, это, оставь это, animals, пусть right? едят ты Leave it. и Let you and the посторонние люди. strangers eat. They will be food for Тебе you. будет в пищу. Рабу, For your рабе, male and female наемнику, servant, поселенцу, your поселившемуся у hired тебя, worker, and скоту, the stranger who зверям, dwells которые with на земле you, твоей, то есть for your любые cattle звери. and the beasts that are in your Все land. произведения That эти is, будут в пищу. Это не то, any что ты собрал, beasts, положил в амбар, all its запечатал, produce shall be for food. продал, This is not something заработал, that you отложил. gathered, Нет, это put все in a barn, остается прям вот так. sealed, Кто, то sold, есть, скажем так, earned from, однолетний and set aside. No, it all сосолин, remains то, что exactly нам like дедушка this. Ленин обещал. That is, let us Всем, say, a все one-year поровну, socialism, what всем Grandpa это Lenin самое. promised Алечка, мне us. это шумно. Everything equally for everyone. Alechka, this is too loud for me. 8 стих. And the 8th verse, and you shall count 7 Shabbat years for yourself, 7 times 7. Notice that this is connected with 7, 7, 7. This is a specific divine number of calculation. Божье число исчисления. The number 7 is used everywhere in the Bible.
I even think I did a whole sermon on this topic. It is amazing. But here, look, 7 times 7, that is 49. And what you had in the 7 Shabbat years, 49 years. Then you shall sound the trumpet. The 7th month, on the 10th day of the month, on the Day of Atonement, make the trumpet sound throughout all your land. Wow. What is this sounding the trumpet? What kind of event do we have going on here? The 7th month, on the 10th day of the month. What do we have? We have Yom Kippur, Yom Teruah. Thank you very much. Yom Teruah, or the Feast of Trumpets. Почти. Только Йом Йом Кипур. Теруah. Йом Йом Теруah. Теруа. Спасибо большое. Йом Теруа или праздник труб. Today, for certain reasons, not we decided this, and it is not for us to discuss or cancel it. It is called Rosh Hashanah. I apologize. My gears are slipping a little bit. Я извиняюсь, у меня уже немножечко эти ролики с шариками не дружат. So, Rosh Hashanah, and the next festival will already be Yom Kippur. But, as you already said, of course, it is all interconnected. And this is exactly what we are talking about now. And it says consecrate, meaning you must not simply go, well, okay, I flipped the calendar and moved on. No, 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 you must announce it. You must proclaim it. You must proclaim it. Not someone for you. We are not talking right now about someone else who has to. Rather, it is about the fact that you must proclaim it in your home, in your family, in your dwelling. This is your responsibility. To proclaim it, I separate the trumpet sound. It separates the mundane from the festive, or the festive from the mundane, and therefore, this is the beginning of consecration. And you shall consecrate the 50th year, and proclaim liberty throughout all the land to all its inhabitants. This is already interesting. Besides the land, it is now talking about the freedom of the inhabitants. You remember, in the Brit Chadascha, or the New Covenant, Jeschua talks about how he is sort of proclaiming liberty, the Jubilee year. We do not know for sure if it really was a Jubilee year then, but the point is that he is this very message of the Jubilee year. He brings freedom to humanity. Based on these passages of the Scriptures, that is, everything is interconnected. It shall be a jubilee for you, and each of you shall return to his possession, and each of you shall return to his family. And here you and I see that not just some idea is being built, but an entirely different social type of human being is being built. This is not an experiment like the ones we experienced, starting from Stalin, and today it has even reached Kim Il-sung, or whatever his name is. We do not experiment on human blood. The most correct social system, I believe, is described in the Bible. It is illogical. It is far from being understood by everyone, or rather, far from everything is understood. But this is what the Lord God promised, and based on this, He also promised, at least for those who believe in it, that if you do this, the land is yours, and you will live on this land in the maximum blessings that can possibly exist. The 50th year shall be a jubilee to you. You shall neither sow nor reap what grows of its own accord. That is, the 49th year is a 7th year. 7 times 7 is 49. And the Lord God says, so, you did not work this year, did not reap, did not plow, but I am giving you the next year as well, the 50th, where you shall neither sow nor reap,
the 11th verse, what grows of its own accord on the land, and do not gather the berries from its untended vines. For it is the Jubilee. It shall be holy to you. You shall eat its produce from the field. And if you sell anything to your neighbor, or buy from your neighbor's hand, you shall not oppress one another. Notice how, gradually, from the land we begin to move to the commandment about the relationship between one person and another. And in this, of course, how you behave towards a person tests your relationship to the creator of the person and to the land, naturally, also to the creator. All right. And the 15th verse, according to the number of years after the Jubilee you shall buy from your neighbor, and according to the number of years of crops he shall sell to you. If there remain many years, you shall increase the price. And we are like, oh, what is this talking about? What to buy? What to sell? What do you think? Of course, it is talking about the buying and selling of your land. Next, thank you, Zhenya. I got a little bit ahead of you, right? Or did you want to say something else? No, it is fine. Okay, and this is talking, of course, about the buying and selling of land, a very complex system. And it says here that you must not oppress when you sell or buy, but you must sell according to the number of crop years, if many years remain. Increase the price. If few years remain, diminish the price, for it is a known number of years of harvests that he is selling to you. Therefore you shall not oppress one another, but you shall fear your God, for I am the Lord your God. Such thin ice is described here right now. That is, it is a very tricky thing when you sell something, not to sell it too cheaply. And the Lord God says, look, the very idea of the Jubilee year will be described there later, but we most likely will not have time. I might briefly explain what it is about. Everyone returns to their possession in the Jubilee year, and if you have sold this possession of yours, or someone from your relatives has, we must understand that the 50th year is not necessarily something you will live through twice in your life. That is, it is an extremely rare occurrence, but it happens every 50 years. And maybe you were a small child when you lived through it, or maybe when you are fully grown. But practically, in a normal lifespan, every person should experience at least 1/50th year and use it for their maximally advantageous economic purposes. For example, you sold your land, well, because you needed some money. Every Jew who came out of Egypt and whose descendants came to the Promised Land, every Jew ended up with an allotment. Every family received their own specific, clear portion. This is from the historical and prophetic book of Jeschua ben Nun, or Joshua the son of Nun. And since every Jew did not just appear out of nowhere, but descended from those Jews who lived back then, we are the heirs of this land. And every 50 years, you and I can hypothetically get this land back. It does not matter who sold it or when, always. In every 50th year, you return to your land and receive your inheritance. Who wants to receive their inheritance? Okay, let us put it this way. Who wants to receive land in Israel? Well, somewhere, let us say, between Jerusalem and Tel Aviv, or between Tel Aviv and Haifa, over there by the sea. And my wife says, well, in Tel Aviv is even better.
Practically the most expensive land on the Хотите или planet. нет? Do you want it or not? I will speak for myself then. I certainly would want it. Ну, я скажу тогда за себя. Я, конечно, бы хотел. Then Ну, тогда answer my ответьте мне на question, вопрос, а why do we почему have же, absolutely почему no же access to our plot right now? мы не имеем доступа сейчас After вообще all, к нашему the Bible участку? И clearly Библия says, четко говорит, and и all the это lawyers знают and rabbis все know this, I think that юристы, Netanyahu also раввины. knows, Я that думаю, somewhere что out there Нетаньяху is the тоже portion знает, for every Jew. что But for some reason, там где-то we есть do not удел receive it. каждого Tell еврея. me, why is Но that? почему-то мы не получаем его. Скажите мне, почему? Because there is no temple and everything is lost. All Потому these что books, храма нет, и всё records, пропало. who belongs Все to эти which? книги, Tanya brings us back записи, to the primary кто source. в There is no каком temple. Таня The records are нас lost. возвращает к первоисточнику. Храма нет, записи пропали. Поди Go знай, figure, а вдруг тебе what не if в yours is Тель-Авиве, not а in Tel где-нибудь Aviv? там, But somewhere, не I do знаю, not в know, пустыне in the wilderness of Zin, Цин, for например. example, Южнее 100 Бершевы, kilometers 100 south of километров. Beersheba. Окей, Okay. а мне все равно. And I do Пропало, не not care. пропало. Lost or not Давайте lost. делить сегодня. Let us divide it today. Как How do вам you like the идея? idea? We should take some flags and go to Israel Надо to sort things взять out regarding our какие-нибудь флаги и land, поехать в or Израиль, file a там lawsuit. разобраться за свою землю. Или в суд подать. You Вы знаете, know что наши that the founding отцы-основатели fathers of Израиля, Israel, ну, the one вот that этого, который exists сейчас, now, took this issue very seriously. Why? они Because they этим assumed вопросом that очень сильно such a situation would задались. inevitably come up. Почему? Потому что они Imagine that предполагали, amidst all the что такая wars, история organizing, обязательно всплывет. and everything else, they Представляете were dealing себе, with что these посреди issues too. всяких войн, организаций и всего остального они занимались и этими вопросами тоже. И они приняли And they решение. made a decision. And to this За day, сегодня this это решение decision работает. works. Вся земля в Израиле All the land принадлежит, in знаете Israel кому? belongs to, do Государству. you know who? Господу. To the state. Окей, так, не To только the Израиля Lord. тогда, Танечка. В Okay. Германии тоже, если что. Not only in Но Israel then, принадлежит, Tanachka, естественно, Господу in Богу. Germany too, Спасибо for that большое. matter. But it Вы belongs, меня развеселили. of course, Конечно же, to the Lord. To the Lord вся anyway. земля Thank you Израиля very сегодня much. принадлежит You cheered me up. государству. Of course. All the А land of государство Israel today Господу. Всё belongs to правильно, the всё state. работает. And the Так state вот, belongs to the Lord. почему? Everything is correct. Потому что идея Everything следующая. works. Землю так или иначе на So, основании Торы, why? а Тора является Because the буквально idea is as follows. конституцией The land, in one way or Израиля, another, based on the так должно быть. Torah. And the И рано Torah или is поздно literally the этот вопрос constitution опять of Israel. всплывет. That is Но how it should пока be. не все евреи Sooner or later, this issue will come up again. находятся в Эрец-Израиле, But as long as not all Jews are in Eretz Israel, делить землю it is невозможно. impossible to divide the land. Поэтому подождем, Therefore, we will wait когда все until all евреи the перед Jews самым gather right приходом before the coming Машиаха. of the Messiah. Imagine, this was the Представьте idea in the себе, government вот такая before вот the coming идея of the Messiah, в правительстве была. when all the Jews, Перед самым the приходом believers, Машиаха, когда все gather in евреи Israel, соберутся then, в Эрец-Израиль, literally, with God's help, тогда most likely буквально also with the help of the мы с Mashiach, Божьей помощью, we will скорее всего, divide с the помощью land. Машиаха разделим землю. А And сегодня люди, today, the которые people живут who на этой live on земле, this и евреи, и land, не евреи, все должны both платить Jews налог. and non-Jews, И если ты живешь everyone там has to pay a на 8-м этаже tax. где-нибудь в Тель-Авиве, And if you live there ты все on the равно по 8th floor площади своей somewhere in Tel квартиры, Aviv, you still pay based несмотря on на the то, что area of your под тобой apartment, еще 7 этажей, которые despite the тоже fact платят that there are налог, 7 за floors эту below квартиру you все that платят also pay the tax. налог на землю. Everyone И pays for это this очень apartment, не сильно a land маленькая tax, сумма, and it is not чтобы a вы very понимали. small amount. Just so you Хорошо. understand. Что интересно Good. еще? What else Какие is вещи interesting? What еще other в things юбилейный happen in the год? Jubilee year? Let's not Давайте мы read будем right читать, now. у нас We сегодня won't будет have времени, time. давайте пообщаемся Let's с вами. talk Мы together. же с вами We have been все-таки это studying this for изучаем уже decades, десятки after лет, all. знатоки Торы. Experts in Скажите the мне, Torah. что еще Tell me, происходит в юбилейный год? what else happens in the Jubilee year? Моя жена My громко wife говорит, loudly отпускают says, рабов. they release the slaves. Что What еще? else? Prisoners. Ну, They forgive debts. And captives. They forgive debts. Узники Prisoners. прощают долги, и What else? пленные I прощают missed that. долги, Ira, узники. please Что repeat it one more еще? Я time. прослушал, Ира, еще, пожалуйста, Apart from the повторите, debts. кроме долгов. И- I Я only только said про about the долги debts. сказала. А Who кто else еще spoke? сказал?
They forgive debts, release prisoners from dungeons. But this is not written in the Torah. It is Jeschua who says, I release prisoners from dungeons, meaning, I open the dungeon of your heart to the Lord God. Let's discuss some debts, for example. But by the way, this is not only the 50th year, it is also the 7th year. Imagine that every year, let's say, you have to forgive debts, or whatever it is called, yes. Допустим, должны прощать, прощать долги, или как это называется. Да. Imagine, for example, a close relative, a friend, or someone else comes to you a week before the 7th year and says, listen, lend me some money. I really need it. I need it very badly. Please. You know my situation. And you realize that you have literally 2 weeks left. And then you have to forgive him this debt. How ready are you to do this? Reason with me. Doesn't this seem like a somewhat strange situation to you? Порассуждайте со мной. Не кажется ли вам немного это странная история? Or you went to the bank and took out a 30-year loan for a house. What should be done? I am not even talking about the fact that in the Torah it is forbidden to charge any interest at all. Not only from your brother, from a Jew. And a loan involves very high interest rates. No one will lend you a large sum of money, no bank, without getting anything out of it. В Торе запрещено вообще даже проценты брать, не только с брата твоего, с еврея. А кредит связан с очень высокими процентами. Никто не будет тебе одалживать какую-то крупную сумму, никакой банк, чтобы не получить от этого ничего. Take such a huge risk. Who knows? 30 years is a big risk. Maybe in 30 years, the person who signed the contract with the bank will no longer be around. The bank is not an individual. Does this not apply to it? Банк — это не физическое лицо. К нему не относится это. I will tell you this. Individuals work in banks. And as a rule, all banks in Israel are private. There is one semi-state bank, but it still has owners, shareholders, and so on. Even though officially it is a legal entity, and you could use that as an excuse, the scriptures clearly say that you cannot charge interest and all the rest. Of course, in Israel, they have found various ways around all this. Но Писание говорит четко, что нельзя брать проценты и все остальное. Конечно же, в Израиле на все это нашли различные выходы. For example, when you lend or take out a loan, you sign an agreement not for borrowing, but for cooperation. You are sort of a participant in an earning process or a process connected to certain business ideas, and you sign an agreement stating that with this money you did not just take it as a loan, but you are working with this money, which is increasing in size. Который связан с определенными какими-то бизнес-идеями. И ты заключаешь договор о том, что ты как бы с этими деньгами, ты их не просто взял в долг, а ты как бы работаешь с этими деньгами, которые увеличиваются в размере. Remember, somewhere in the Bible, if you take the various parables together, remember, a king went away and left talents, 10 to one, 5 to another, and another one there, or simply a master gave, or an owner, or something else. This is all connected to these stories. That is, you do not take the money just to put it somewhere, but you take the money to invest it. And the bank signs with you not a loan or credit agreement, but a cooperation agreement for a business partnership. Just like that. And that is a different matter.
Reading, Господи, Dima, you меня cannot обманешь. deceive the Lord after all. The Lord knows all the intentions of the heart of those who give and those who ask. Выдает и тех, I кто completely agree with you. I even Я agree with you. вообще с вами согласен. For example, Я даже when согласен с chametz вами, is sold for допустим, Pesach, когда на I also Песах, think that this is, let's say, хамец a продается. very Я weak тоже считаю, alternative. что это But, такое себе, I say ну, again, скажем, I am talking ну, about how it is очень, done, очень not жиденькая how it should be. альтернатива. I am not too fond of these things either. Но, еще раз But говорю notice how о many том, things что are как это connected to the делается, seventh а не and the как это Jubilee year. должно быть. С этими вещами я тоже не очень. Но обратите внимание, сколько вещей связано с седьмым и с юбилейным годом. И And the юбилейный год, Jubilee year. представьте себе, что Imagine каждый that every еврей Jew returns to his own возвращается к plot of себе land. на свой участок. It is written Написано, не here, навсегда не продавать. do not sell it Хотя, permanently. опять же, Although, есть случаи again, продажи there is a навсегда. case of Это permanent специфический sale, договор. but that is a И, specific конечно же, contract. человек, And, который хоть что-то of course, понимает в этой жизни, a он не person будет who продавать навсегда. understands anything at all in И this life человек, will который not хоть sell что-то permanently. понимает в этой жизни, не And a будет person who покупать это understands anything навсегда, at all in this потому life что есть will четкий not buy it прописанный permanently. закон, Because какой бы there ты is ни a clear заключил written law, договор с кем-то, and а whatever 50 contract лет you sign with следующих не факт, someone, что ты будешь. it is not Твои guaranteed that дети, you твои will be потомки around for the очень next сильно от 50 этого years. могут пострадать. Your children, Почему? Потому your что евреи descendants, народ might горячий, suffer greatly from this. и за Therefore, свой дом могут, if you ну, sold, как бы начать actually с signed a тобой contract, военные действия, then someone who которые comes can связаны buy с it большими back. неприятностями. Or if you, И вы понимаете, да, for что ты example, можешь подставить the таким образом owner вообще своих came, потомков, you might которые через say, 50 лет listen, we already live here. вернутся, We have a farm, и те скажут, мы we have a продали, house, we вы have the продали нам graves of our навсегда. А те скажут, ancestors нет, here. мы ничего вам не продавали Let's do навсегда. the following. Покажут тебе We will buy бумаги, it back ну, from будут you for the объяснять. next 50 А years. Why? Because the и Jews за are a порядком hot-blooded покажут Библию people, и скажут, у нас and есть for their библейский home they might закон, start мы не military имеем action права этого against you, делать. which И будет entails большой big конфликт. troubles. Есть опять And you определенные understand that you can нюансы, где completely set up your как бы descendants есть this выходы way, из этих ситуаций. who in Но 50 массе years своей, will массе return and своей, say to этот you, закон очень you sold this интересный. to us permanently. And they will Поэтому say to должны, you, если ты no, продал, we did not sell you действительно anything заключил договор, permanently. то кто-то, кто They will придет, show он you может papers and выкупить. Или explain. ты, например, пришел And their хозяин, opponents will ты show the скажешь, Bible слушай, and ну мы say, тут уже живем, у нас we have хозяйство, у нас biblical дом, у laws. нас тут You had no могилы right to наших do предков, this. давай сделаем And there will be следующее, a мы у big тебя опять conflict. выкупим на Again, следующие 50 лет. И There так are это certain работает. nuances where И there are чем ways мне out эта of these вся история situations. нравится, что But by and large, экономически, this law это is very огромная interesting. поддержка. Каждых 50 So, лет it works. получается And what I такое like как бы about this whole story обнуление is that экономики. economically it is a Каждый huge человек, в support какую бы он every 50 халепу не years. попал, в It какую бы он results in a жизненную sort of ситуацию reset не of the попал, economy. в Every какое бы он person, рабство не попал. Я сейчас no за matter евреев what говорю. trouble they get Хотя я into, думаю, что если бы это no было matter на what всей life земле, situation they find было бы themselves очень in, потрясающе. no matter what Он slavery they может end up in. I am talking about Jews right восстановить now, свое although I потомство, think that if this were all over the earth, может it would вернуться в be свою землю, absolutely amazing. He can может restore his вернуть posterity. все He can return to his благословения, land. которые он He can получил от regain Господа all the Бога, blessings that he received выйдя from the из Lord God Египта when и coming out of дойдя Egypt до and земли reaching the обетованной. promised land.